So, ladies and gentlemen, I would like to welcome you to today's webinar series. Specifically, this is a webinar on rapid response team formation and performance management during emergency response. And we shall have country experience presentations. Before I get to the agenda, allow me thank you for joining the webinar and for the presenters and panelists for getting the time to participate in this WHO Afro webinar. For now, I will take us through the housekeeping rules. So, so before we start this webinar, I would like to note that this virtual webinar adheres to the Code of Conduct to prevent harassment, including sexual harassment at WHO events. So, colleagues, for question and answers, and questions on the chat, you'll use the Q&A feature for questions regarding the topic and presentations, and all questions in the Q&A will be answered during the sessions, but live questions will be taken at the end of all presentations. You will use the chat feature for questions regarding IT or logistics. Again, if I can repeat, Q&A for questions regarding the topics and presentations that shall be answered during the sessions. For questions regarding IT and logistics, kindly use the chat feature. This webinar shall be undertaken in English and French, and translation is available by clicking the interpretation button. Click on the interpretation and choose the language that you'd like to hear. Via the interpreted language only, click mute original audio. So, again, the interpretation will be available in English and French, and you look for the interpretation button. When you click the interpretation button, you choose the language that you'd like to hear by clicking the mute original audio. For live transcription, click on the show captions, and the caption would appear on the screen. And to close the caption, click hide caption. So this session is being recorded, and your attendance is taken as consent to be recorded, and the recordings will be shared with you in the days following the session, and the materials shall as well be shared with you in the days following the webinar. We appreciate your invaluable contribution, and a survey will be undertaken. This will help us to improve on the future webinars. So this is the agenda for today's webinar. We have remarks by myself, and then we will have two presentations. One is on the rapid response team formation and emergency and performance management, given by ATEC on the Uganda's experience with the EVD response, and then country experiences and rapid response team deployments by Dr. Kanko Jean in French. And we'll have a Q&A session and a closing remarks. So, colleagues, we have very distinguished panelists through the Ugandan experience and then the Republic of Congo experience. I therefore would like to invite Dr. Atek Kagirita
Dr. Tek, you'll start by introducing yourself, your professional roles, your roles in relation to this topic, and any other credentials to the panelists who are from the WHO Afro member states, and then go ahead to give your presentation. Dr. Atek's presentation shall be in English and interpreted in French. Dr. Atek, I invite you to present to the audience. Yeah, thank you so much, Dr. Emmanuel. Humble, honored to be here. If you can allow me to share as I give my starting remarks. Okay, let me first share. Are you able to see my slide? Oh, I get back. Let's see. Dr. Manuel, are you able to see my slide? No, we cannot see your slide. Okay. Let me quit that and then use this. Good. What is that here? I don't know why. Can you see the slides now? Not yet. Ah, now it's coming. You have shared your screen. You haven't shared your slide. Please open your slide and then share the slide, not the screen. So stop sharing. What about now? Go on slide mode. Okay. It's okay. You can go ahead. You can see the slides properly now. Yes, we can see. Okay, thank you so much. Thank you, Dr. Emin and Dr. Emmanuel. My name is Atek Kajirita. I come from Uganda. I work with the Ministry of Health as a Deputy Incident Commander for Public Health Emergencies. And I have like 20 years of experience in managing public health emergencies. I was the person behind COVID since 2020. And after COVID, I started on Ebola in Mubende, which I will share extensively. And right now I'm handling a big one, the malaria outbreaks. So this is quite a field I'm very versed with, and that this is my daily work anyway. This is what I do every day. So I'm honored to be here, and I'm honored to share with colleagues across the continent on most of these issues. So Emmanuel, if you allow me, I will go straight on to my presentation. I'll be speaking on rapid response team formation, deployment, and performance management during public health emergencies. And to start with, I will quickly share with you the Uganda. Some of you may not be knowing Uganda, but most importantly, I will elaborate on the Ebola outbreak, the one we had last year in Mubende district, how we activated the rapid response teams, and the successes we registered, and there are also enablers and inhibitors, some of the issues that we really face when we are conducting our response actions, and maybe some recommendations for countries to really take on as they prepare their response teams. Uganda is basically in East Africa. It's just that small country in yellow, as you see. And our population currently is standing at 45.5 million Ugandans. We are increasing steadily. And with a ratio of 51 to 48% of males, so I mean of females. So we have more females than males. But
mostly the country is made up of 146 districts. So it is heavily divided, as you can see here in the map. So I will quickly move to this Ebola outbreak that we had last year. We had primarily, we are still actually responding to COVID, because remember, WHO had not stepped down COVID. And over the sudden, we had a bump, and they were like, Ebola outbreak. So we confirmed our first case, I think on 19th of September, and we were able to deploy immediately by 20th. And I think by 21st, I was on ground as a field incident commander. I will speak through that quickly. But just come back, our outbreak had 164 cases, as you see, with a case fatality of 47%. If you get the 77 over 164, the probables are the cases that we could not certainly confirm, but were extremely epidemiologically linked, and they were really thought to have died of Ebola. Just something to say that we took long to confirm this outbreak, and certainly we had some probable cases that died before we could make some confirmations. But by and large, this outbreak spread over 9 districts, and they were all spreading from the epicenter. This is where you see the dark red. That is Mubende and Kasanda, but primarily from Mubende districts, and then it started spilling over other districts. So we quickly had to activate the rapid response teams, and I need to say, how do you trigger this? One, there must be a case or a suspect, or a probable case, most certainly. You must have a trigger for this issue. And the trigger for us was having this case. The outbreak had been running for some time, I must admit, maybe a month, and unnoticed until it reached the regional referral, and a team of doctors were operating on a very positive case. And certainly we had all these positive. And the sample was picked by raising the suspicion, and that's how everything starts. So long as you have the case definition somehow in your head, we have had some experience, and then we're like, this is not normal, there must be a problem. And then quickly, confirmation was done. Luckily, we were able to confirm within the country, and immediately we had an emergency national task force sitting and an activation of the incident management system. So there, even if it is at midnight, a team has to be dispatched as quickly as possible. So the emergency NTF is headed by the Honorable Minister. So that is the level of political importance, and the actions have to be taken as quickly as possible. So what happened was we already had trained our RRTs. We had a database of most of the RRTs trained in the country, assisted by WHO and other partners. We had to assemble the RRT quickly on 20th, early in the morning, briefed and did TORs as quickly as possible, and immediately deployed on that same day to different centers. So the issue was, you have an epicenter, which is a regional referral, and the regional referral is serving several districts, and for Mubende, it is serving something like 12 districts. And you need to comb all those 12 districts because you don't know exactly where the problem could be. So we had to send teams super fast, all these districts, and the initial RRT composition had all these team members, but I must also tell you that RRT is adjustable, RRT is super fast, RRT can be made according to the needs and gaps that you get from the response, from the ground.
So what happens was these teams move so quickly to Mubende, to Kasanda, to quite a number of other districts in the neighborhood, and they take charge quickly, starting all the response actions, activating the DTFs, initiating enhanced surveillance, and all this community awareness. And so all those members, as I said, have active roles. All these members you see and others can be added have very, very, very active roles as they reach. Important again to note is that there must be a team leader, and he must be solely responsible to provide guidance, leadership, and effective coordination of the team, of the district, and of the communities that will be participating. So quickly in terms of team performance and successes. So teams reach, move to all these districts, and what do we see? At the end of the day, we're able to register 164 cases. Those are confirmed Ebola positive cases. And then in most cases, you see people presenting papers and all this stuff, and they will say 5 positive cases were identified. And you are like, all this money, how did you spend 3 months? Or this huge amount of money on 5 cases. But the issue is there will be so many other activities that, for example, we had to refer 852 cases to Ebola treatment units, and all those have to be screened, tested, and when they are found negative. We had a huge number of contacts, I think close to 5,000. And we also, for this time round, we used quarantine. We used quarantining method, especially in townships, to really identify high-risk contacts, quarantine them, and follow them for 21 days, including children, unfortunately, from homes and all this stuff. So we had definitely, you also up the surveillance, mortality surveillance. We had to bury every person that was dying in those jurisdictions. And that's what it means. Imagine if you come in and you have to bury every person that dies, you swab and you take over the burial, you verify, and you also have to do intensive or enhanced case investigations in communities, in facilities. And when you look at the Mubende situation, mostly these were heavily family issues. The transmission was in the family settings, from mother to child to the father. They were more in the family, and some of the nosocomial, because these are cases who would go to facilities, and if you have, because of the IPC capabilities, so you would find that there will be nosocomial transmissions within the facilities themselves. Like I told you, we had 7 doctors who all contracted Ebola, and we lost, I think, 80% of them. So, but also had a sexual case at the end, and also a transplacental case later. So what are the factors that favored RRT performance? How did we move these things super fast and produce results in the 69 days and contain Ebola? One was we had RRTs before. Whatever I'm talking about must be prepared, planned, equipped, and be ready to perform in case anything happens. So we had trained these people. We had quite a number of these guys. We had a database. And they don't train one person, because like you see in our situation, we had 9 districts, and we had to deploy RRTs in 9 districts. And you can even have more than that. And how we redeploy if you have 1 logistician, if you have 1 surveillance officer, for example. So you train at least cohorts and keep them, and they should be ready always drilled, be ready to take on the mantle. We do pre-deployment briefing, and likely enough, we had supplies prepositioned from COVID, because we are still in COVID response, degrading down the COVID. And so we had a very good stock of supplies, and really it did very, very wonders for us. But I must also inform you that the experience of RRTs from previous outbreaks, we have had a number of Ebola outbreaks. So we go in when we know exactly what to do, where to tap, where to touch,
and where to get the results. Certainly, there's no question about that. That the more people get exposed, the more they get training, the more they really get the hands-on, definitely, they are most likely certainly going to give you results super fast. I also have to inform you that we had functional emergency management structures. At least NTF, the National Task Force, which runs for any outbreak that is moving on. And then we have the district rapid response team that had been trained. And actually for this Mubende case itself, the DRRT had to move quickly and establish some facts within the villages or within the communities, because it's not recommendable for you to come and you bring your ignorance and bring it onto the communities, onto the district. You must be having some facts quickly, and then you can step on that to mount the necessary response actions. We had the incident management team that was extremely very functional because it had been working on COVID since 2020. It was functional, and then it was just a tap of things, and then we were like, hey, go on, and we couldn't go now into forming an IMT and stuff like that because it was functional, it was working, and that's how we moved on. We made the commander and incident and the deputy incident commander, and then the whole pillar structures became functional, and then government took over immediately. And of course, our EOC, the public health emergency EOC, was equally functional. So of course, there are issues. I mean, the functional community-based surveillance system, though it didn't work well, but at least it was triggered quickly. It was easy to trigger the district task forces, the sub-county task forces, and also have people at the community level who could quickly, the moment they had Ebola, so people quickly were activated to start to move into response actions. And I also have to inform you that the partners were extremely able to bring resources in an expedited manner. So what were the other issues? Because you can't have it all. Most often you have some of these slow teaming issues because imagine people had been in COVID for 2 years, they are going down the hill, and then you're like, boom, I need you super fast into the communities. I need you here, I need you this, I need you this. And you're like, wow, what is this? So some of these, remember, others are mothers, others have children, but you bring all this together, there are quite many partners. I can assure you, when you say, hey, Ebola case, you will see partners that you have never heard about. And all these have interests, have things to write about, have so many things, and somehow they may slightly negatively affect your performance. Of course, the issue of information, downgrading from COVID, this thing is too big, it's going to be like West Africa, people are going to be finished. They started this funny exponential mathematics, which don't really work in realities. Like somebody are bringing in all these speculations and mathematics. Mathematics don't work. There is where it works, there is where it doesn't work. The issue is you got the communities, understand the issue, and give them the issue, and they'll sort it for you as quickly as possible. There are, of course, issues of team dynamics will come in, heterogeneous. I mean, people came in so quickly, and they will have all these differences. And they're expected anyway. It's a matter of really how to manage them as quickly as possible. The reporting lines have to be extremely streamlined. The RRTs, I'm talking about one, but like I told you, I had 9 RRTs deployed, and you will still be sending in more due to adaptability and scalability of the RRT functioning. I can send in, even every day, you'll be sending in more people as the demands from the districts. So you are sending in more people, TAs, you are sending in more requirements, but who is reporting to who? Me, I was paid by maybe this partner, UNICEF, for example. I'm getting my money from UNICEF. I must first report to UNICEF, say, hey, guy, no way.
there must be clear, streamlined reporting mechanism. Whoever is in the field, RRTs must be reporting to the government, the Ministry of Health, and then you have the other partners are taking information from a well-organized reporting mechanism. So that must be very clear, and usually it brings a lot of conflict with partners. It's partners, international partners, they really want data quickly, but also the government wants to take its time to check, and also not everything is shared anyway. So, there are those conflicts that really come up, but the leader must sort them quickly. The work environment, sometimes, of course, we dip into the ditches, up the infrastructure, roads, where to stay. And there is these epidemic tourists I need to talk about. Some of you, people will quickly want to come to the field just for purposes of saying, I was in the outbreak, I was in Ebola. What are you talking about? Then they are always very fast. This is RRT, but they find people because of the magnitude of the problem. Like I'm telling you, 9 districts. So like you're on tension, you need people there. So some people will come. I say, maybe my work is, let's say, logistics, but he's seated in the hotel and he's there, and you have to only access him on the phone or stuff or this, something like that. So they become tourists. They stay 2 days and run away. It's a problem. You can't be like, you be holding everybody. So some of these really come up, and we are always very, very cautious of these guys. I want to thank you, Emmanuel, WHO, and colleagues, and everybody here, that please, RRT is real. RRT must be prepared before. RRT is adjustable. RRT is scalable. And RRT is the way to go to protect the nation, the countries, from a catastrophic event. The earlier you go in with people, the right people, the more likely you are the more likely you are going to contain the situation, the more likely you are going to contain mortalities, the more likely you are going to save resources, huge resources that most often are just used not in the right way. So please, I implore all the countries to go that way to really strengthen the RRT systems. Over, and thank you so much. Thank you very much, Atek Kagirita. We appreciate your presentation. There are just a few comments on the chat. We first of all appreciate the successes that you registered, with over 91% contact tracing and the mortality surveillance. But we have also learned many things from you. The role of moduling. We learned of new words, epidemic tourists. This was to drive your point home, and on a lighter note. But also conflict management, working together as partners, and the reporting lines. These have been very clear. So you have 3 key questions on the chat that you would like you to answer them. One is, with widespread community cases, is it possible to investigate all cases of Ebola? That was question number 1. The second one is, what has Uganda done to maintain the RRTs active during the outbreak, since many of them are volunteers? And then the other question is, what has Uganda done to prevent future outbreaks? These are questions from system member states, and they would like to learn from your experience. So kindly, you could go ahead and answer these questions from colleagues. Then we shall proceed to the next presentation. Okay, can I go on now? Yes, please. Oh, yeah, thank you so much. And I want to thank those who brought up these very beautiful questions. They are really, really very pertinent. One is, can you respond? Can you respond to widespread community cases? Can you investigate all? The answer is yes. For Ebola, there is no shortcut, because one case can mean even 200 cases. So if you leave one in the community and there's a barrier,
expect 200 cases to sprout out of that one single case that has been buried improperly. So you must mount the equal response. Actually, should be more than what is the transmission happening, and in the earliest possible time. We usually call it using a gun to kill a mosquito. In the first 72 hours to something like 96 hours, the first 5 days are very, very, very critical. Use your gun, machine gun, go with it and ensure that the community is more combed. You have active surveillance. You have, you can even do house to house. You can even do facility surveillance. You can do, you do what we call, is it active? I mean, you look for cases from houses. So that is, there's no question about that. You really must mount a very big response to get all the cases within your hands. Otherwise, then they will get out of your hands and the situation will be extremely very bad for you. So how do you maintain the RRTs? Yes, one, you need to make sure that you are building capacity as part of the system. The RRTs are part of the districts. They are district response teams or the district staffs. They are regional referral or hospital staffs. They are Ministry of Health staffs. They are partners, the WHO and other partners around. So that you really build it within a sustainable mechanism, that these are people who are already earning, who are already moving on, or who are in universities, and you can tap on them as and when you need them. The others who may not be employed, but they can be employed with time as they sharpen the experiences. But most certainly, you build within the available health system structures. Then how do you prevent future outbreaks? Of course, the word prevention is what everybody would want, that wouldn't want an Ebola case anymore, but that may not be so possible. I think the issue would be to strengthen your global health security programs. You'll be able to know where, because for example, we don't know where the Ebola is. Even this last Ebola, we don't know what will happen and where the Ebola is, despite all these testings. So anyway, at least you have a clue, like for Ebola, that's from bats. You tell people to dissociate from bats, from caves, from areas where you think are more likely to have some close relationship with reservoirs of Ebola. But I think the most important is to have a strong surveillance system that you can detect even a single one case if it really happens. And then you are able to contain at source in the shortest possible time. That can work. But prevention is more of a continuous aspect of health system strengthening and health education, as people less interact with the other environments, with forests, with caves, with all these things. Most certainly you can have a few of years without Ebola. Over and thank you. Thank you very much, Atek. You have other questions that you will answer during the Q&A sessions that I've been able to pick out from the chat. And for now, we will need to give opportunity to Dr. Jean Kanko from the Republic of Congo. Dr. Kanko is going to give his presentation in French and will be translated to English. So I would like to invite Dr. Jean Medad Kanko to introduce yourself, your credentials and your roles in the RRT and surveillance in the Republic of Congo to the audience that are attending this webinar. Welcome, Dr. Kanko. And I would also request Dr. Kandako to be able to pick up questions for him in French that are in the chat, and then present it to him after his presentation. Wonderful. Dr. Kanko, you're welcome. You could share your slides. Bonjour à tous.
Oui, je cherche à vous partager l'écran. Mais on dirait que l'écran pour le moment est encore occupé parce que je n'arrive pas à partager le mien. Dr. Atek, could you please stop sharing your screen? Dr. Atek, please stop sharing your screen. Oh, okay. Voilà, très bien. Okay, okay. Donc, pendant que je suis en train de chercher à vouloir vous partager l'écran, je vais me présenter. Déjà, bonjour à tous. Good morning, world. Bon dia. Bon, enfin, c'est tout ce que je connais. Et je suis donc docteur Jean Médard Cancou. Je suis docteur en épidémiologie, santé publique et recherche sur services de santé. J'occupe les fonctions du directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie au niveau du ministère de la Santé et de la Population au Congo. La direction de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie a pour attribution d'organiser la surveillance épidémiologique, organiser la surveillance épidémiologique dans tout le pays, organiser la préparation et la riposte aux épidémies et autres urgences de santé publique et élaborer les normes et politiques sur les maladies transmissibles et non transmissibles. Je suis également directeur de formation FTP au Congo et aussi dans le cadre du projet SURGE, je suis le coordonnateur et au niveau d'Africa CDC, je suis président du conseil technique et consultatif du Centre de coordination régionale pour l'Afrique centrale qui regroupe 11 pays. Alors, c'est un réel plaisir de partager avec vous l'expérience du Congo sur l'utilisation des équipes de réponse rapide. J'ai un petit problème avec le partage de mon écran. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Excellent. Est-ce que vous voyez mon écran? Passez en mode slide, s'il vous plaît. Si, je suis passé en mode slide, oui. On ne voit pas le mode slide. Ah, Mode diaporama. Si, je suis en mode diaporama. Non, on ne voit pas, on voit pas votre mode diaporama. Oh là là, je ne sais pas ce qui se passe. Là, vous voyez? Non, 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 désactive toujours pas. et réactive. Désactive et réactive, s'il vous plaît. Oui. Désactive, je réactive. Là, vous voyez? Arrêtez le partage, s'il vous plaît. Arrêtez le partage. D'accord. Et je reprends. Arrêtez le partage. Passez au mode Mhm. diaporama et ensuite vous partagez le mode diaporama. Ne partagez pas le PowerPoint. Arrêtez le partage, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes en mode diaporama? Non, pas encore. Passez en mode diaporama. Ne partagez pas encore. Passez d'abord en mode diaporama. Oui. Voilà. Maintenant, partagez le mode diaporama. Ne partagez pas le PowerPoint. Oh là là, ça passe toujours pas? Non, vous n'êtes toujours pas en mode diaporama. D'accord, je refais encore. Excusez-moi, j'arrête le partage. Arrêtez le partage, je refais.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider au bureau? Non, non, je suis seul au bureau. Comme c'est férié aujourd'hui, je me suis déplacé parce qu'à la maison, il n'y avait pas d'électricité. Sinon, docteur Emmanuel, vous avez ma présentation. Est-ce que vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît? Emmanuel? Emmanuel? Emmanuel, you are muted. I'm trying C'est to bon. share the presentation for Dr. Konku from this end. Yes, please. Yes, please. Okay. All right. I can go ahead to help you share the slides from here. Okay. OK. Docteur Konkou, s'il vous plaît, dites Oui, juste suivant à Emmanuel pour qu'il puisse avancer. C'est bon, on peut voir en slide mode. si, si. Emmanuel a partagé. D'accord, ok, très bien. Et donc, je vais vous partager l'expérience du Congo en ce qui concerne l'utilisation des groupes de réponse rapide. Et comme les autres pays d'Afrique, les 16 autres pays d'Afrique, nous avons bénéficié de l'initiative Serge de l'OMS qui consiste à renforcer, à utiliser les groupes d'intervention rapide en cas d'urgence de santé publique. Donc, mon plan va contenir 5 points. Je vais vous présenter brièvement les contextes, le système national de santé, la sécurité sanitaire, l'initiative Serge au Congo, et ensuite je finirai par l'expérience congolaise dans les déploiements des équipes de réponse rapide. Slide, please. Diapo. Voilà. Dans le contexte, il faut savoir que le Congo, c'est juste un petit rappel, c'est un pays d'Afrique centrale qui est fortement urbanisé avec près de 62% de la population vivant dans les deux grandes villes, donc à savoir Brazzaville et Pointe-Noire. La superficie étant de 342 000 km². Selon les estimations de l'Institut national des statistiques, en 2020, la population serait de 5 586 152 habitants. Le Congo, sur le plan administratif, est composé de 12 départements. Le diapo. Slide, please. Le diapo. Voilà. En ce qui concerne les systèmes de santé, vous êtes allé plus loin. La première diapo parle de l'organisation administrative. Et donc, nous avons d'abord l'organisation administrative. Le type du système de santé est pyramidal avec 3 niveaux. Il y a le niveau national qui apporte un appui technique au département sanitaire au nombre de 12. Et puis nous avons le deuxième niveau qui est le niveau intermédiaire qui est composé de donc des 12 directions départementales des soins et services de santé. Le troisième niveau est composé de 52 districts sanitaires. Voilà, ça c'était sur l'organisation administrative. Maintenant aussi, on a l'organisation en fonction de l'offre de soins et services de santé. À ce niveau, il y a 3 échelons. On a le premier échelon qui fournit
un paquet minimum d'activités dont le fondement reste les soins de santé primaire. Et ce niveau est constitué de 663 formations sanitaires de premier échelon. Nous avons ensuite le deuxième échelon qui est en fait le premier niveau de recours pour les formations sanitaires de premier échelon. Et ce niveau, plutôt cet échelon, est constitué de 32 hôpitaux des districts sanitaires qu'on appelle aussi des hôpitaux de base ou de référence. Et enfin, nous avons un troisième niveau qui est le niveau tertiaire, qui est composé de 7 hôpitaux généraux qui représentent en fait, pour les FOSA de premier échelon, le deuxième niveau de recours. Voilà. Et donc, la pyramide de ce niveau est occupée par le centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Voilà, ça c'est sur le plan de l'offre de soins et services de santé. Diapo, s'il vous plaît. Slide. Slide, please. Voilà. En ce qui concerne, voilà, vous allez très vite. Nous étions sur le profil épidémiologique. Le profil épidémiologique, on a sauté le profil épidémiologique. S'agissant du profil épidémiologique, il faut dire qu'il est dominé par les maladies aussi bien transmissibles que les non transmissibles. En ce qui concerne les maladies transmissibles, on a en tête de liste le paludisme qui représente une préoccupation importante de santé publique, non seulement au Congo, mais dans toute l'Afrique subsaharienne. Et ce paludisme est le premier motif des consultations dans les formations sanitaires. En dehors du paludisme, nous assistons actuellement à une transition épidémiologique avec des prévalences de plus en plus importantes des maladies non transmissibles. Ensuite, il faut dire que nous avons également les maladies à potentiel épidémique. Notre pays, à l'instar des autres pays d'Afrique, a eu à adopter sa 3e édition du guide de la surveillance intégrée de la maladie et la riposte. Et dans ce cadre, 18 maladies prioritaires ont été finies. Donc, il y a les maladies à potentiel épidémique, dont 5 zoonoses prioritaires. Ensuite, on a 6 événements sous surveillance. Voilà, donc les maladies à potentiel épidémique constituent une préoccupation importante de santé publique. Ces dernières décennies, nous avons enregistré plusieurs épidémies. Maladies à virus Ebola, nous avons eu déjà 4 épidémies. Et dernièrement, dans une ville au sud du pays appelée Dolisie, dans le département du Nari, nous avons enregistré 3 épidémies. Au même moment, c'était au mois de juillet, et nous avions la shigellose, la salmonellose, et ensuite le choléra. Voilà. Et de temps en temps, les épidémies de rougeole, elles sont même récurrentes. Au moins toutes les 2 semaines épidémiologiques, nous avons un district qui a une épidémie de rougeole. Ça, c'était sur le profil épidémiologique qui a été sauté, qui n'a pas été affiché. S'agissant de la sécurité sanitaire, il faut dire que notre pays, à l'instar des autres pays membres de l'OMS, met en œuvre le règlement sanitaire international pour améliorer les capacités de préparation, de prévention et de riposte aux épidémies et autres urgences de santé publique. Et donc, après notre première évaluation externe conjointe en 2019, nous avons élaboré notre plan national d'action pour la sécurité sanitaire qui va à la période 2020 à 2024. Il faut aussi dire que nous mettons en œuvre la surveillance intégrée de la maladie et la riposte. Et à propos, nous avons eu à former des acteurs des départements et des districts sanitaires sur la surveillance intégrée de la maladie et la riposte. Il faut aussi dire que nous avons réalisé notre première cartographie de risques sanitaires en 2022 plutôt, en décembre 2022. Et en ce qui concerne toujours la sécurité sanitaire, il y a eu dernièrement, c'était au mois de mars, la création par un décret du Premier ministre chef du gouvernement de notre centre d'opération d'urgence de santé publique. Diapo,
Slide, please. Voilà. Alors, s'agissant de l'initiative SURGE, il faut dire que dans le cas de la stratégie régionale de l'OMS, la sécurité sanitaire et la gestion des situations d'urgence 2022-2030, notre pays met en œuvre les 3 initiatives, à savoir la préparation, donc avec l'initiative PROSE, qui consiste à renforcer la résilience des systèmes de santé face aux urgences de santé publique. L'autre initiative, c'est l'initiative TAS, qui consiste à renforcer ou à transformer les systèmes de surveillance. Et enfin, l'initiative PROSE pour la réponse. Il y a PRO. Nous avons eu à former 50 experts et 9 réservistes pour que s'il y a une urgence de santé publique, qu'ils soient déployés dans le meilleur délai pour pouvoir apporter une réponse à ces urgences de santé publique. Voilà, les 50 experts ont été sélectionnés sur la base des dossiers et parmi les 50 en fait sont parmi les meilleurs qui ont été sélectionnés avec le 9 réservistes. Diapo. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, s'agissant de l'expérience du pays dans le déploiement des équipes de réponse rapide lors des récentes épidémies, j'en ai parlé tout à l'heure. En juillet dernier, le ministre de la Santé a déclaré le 17 juillet exactement 3 épidémies dans une ville située au sud du pays. Il s'agissait de choléra, de salmonellose et de shigellose. Et ensuite, nous avons eu une autre urgence de santé publique qui est encore active, c'est Mpox, dont les cas ont été déclarés en fin du mois d'août. Il s'agissait donc de 7 cas confirmés dans le département de la Likoala à l'extrême nord du pays. Et actuellement, cette épidémie est encore active parce qu'un autre district est entré en épidémie, c'est le district de Moussaka, au nord du pays, donc dans le département de la Cuvette. Alors, lorsqu'il y a eu donc ces épidémies, et nous avons donc activé notre système de gestion des incidents avec nomination d'un incident manager, donc d'un gestionnaire d'incidents. Il y a eu mobilisation de partenaires techniques et financiers. Et évidemment, nous avons eu à élaborer et valider les plans d'action des incidents. Après, il y a eu une mobilisation des ressources. Nous avons ensuite, pour pouvoir apporter une riposte efficace à ces épidémies, nous avons eu donc un recours aux équipes SURGE qui avaient été formées et à quelques expertises qui existent au niveau du pays. Voilà, donc nous avons composé des équipes multisectorielles, composées des épidémiologues, des cliniciens, infectiologues, chirurgiens, biologistes, gestionnaires des données, communicateurs, spécialistes PCI, OSH. Et pour monkeypox, il y a eu même des vétérinaires. Voilà, il y a eu de médecins vétérinaires qui étaient sur le terrain pour pouvoir apporter leur contribution à la riposte à monkeypox dans le département de la Likoala. Les équipes venaient même de rentrer à Brazzaville. Diapo suivante. Slide. Next. Voilà. Alors, quelles ont été les performances? Non, vous allez vite. Voilà, les facteurs de succès. Voilà. Alors, quels ont été les succès enregistrés par ces équipes? D'abord, le facteur de succès. Il y a eu donc l'utilisation des experts avec expérience dans les épidémies antérieures. Voilà. Donc, les experts qui ont été utilisés sont ceux qui ont fait preuve dans les épidémies antérieures
comme tout le monde, nous avons connu l'épidémie, plutôt la pandémie de coronavirus, et les gens ont eu une certaine expertise dans la gestion des équipes sur le terrain, dans les investigations épidémiologiques. Et antérieurement, nous avons connu des épidémies de la maladie à virus Ebola qui ont été gérées efficacement. Donc, nous avons utilisé donc ces expertises pour pouvoir les déployer sur le terrain afin de riposter à ces épidémies, non seulement dans les départements du Niari, mais également dans le département de la Likwara. Voilà. Donc, comme autre facteur de succès, il y avait la supervision active du coordonnateur Serge et de la chargée d'opération Serge, qui était aussi sur le terrain pour pouvoir superviser les équipes, les motiver dans leurs actions du terrain. Il y a eu une forte implication des partenaires techniques et financiers. L'OMS était présente avec nous sur le terrain du début à la fin de ces épidémies. Il y a l'UNICEF, il y a aussi la Croix-Rouge congolaise. Alors, les difficultés rencontrées. Bien évidemment, il y a eu des informations, des infodémies qui empêchaient aux populations de venir, de faire recours au centre de santé. Il y a eu une faible mobilisation de fonds pour le financement de la riposte. Cette riposte a été insuffisamment financée parce qu'il n'y avait pas suffisamment de fonds pour pouvoir renforcer tous les piliers de la riposte. Et bien évidemment, avant le déploiement des équipes, ça s'est fait un peu dans la précipitation parce que c'était une phase test. Il n'y a pas eu donc de briefing psychologique avant que les équipes soient déployées sur le terrain. Diapo. Next. Voilà. Voilà, c'est allé très vite, mais je vous remercie pour votre aimable attention. S'il y a des questions, nous sommes prêts à répondre ou à apporter des éclaircissements par rapport à tout ce que nous avons dû à dire. Merci encore une fois et bonne journée à tous. Thank you very much, Dr. Kanku. I would like to thank you very much for this wonderful experience, wonderful presentation from Congo Brazzaville. And we appreciate that you've been able to institute multidisciplinary teams to deal with the 3 outbreaks of cholera, salmonellosis, and Mpox. I would like to bring in Dr. Kandako if there are any questions that you've been able to identify from the Q&A for Dr. Kanku to answer. Immediately, then we will go to the Q&A sessions. Any quick questions from the Q&A that you've been able to identify from French for Dr. Kanku? Oui, il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat. Il y a un spectateur anonyme qui demande, qui dit merci pour cette présentation. J'aimerais bien savoir comment le ministère et les partenaires ont pu coordonner les activités avec les 9 équipes déployées. Non, il faut dire qu'il n'y avait pas 9 équipes déployées dans le département du Niari en ce qui concerne les épidémies de choléra, fièvre typhoïde et shigellose. Il y a une seule équipe qui a été déployée et cette équipe a été appuyée par les partenaires, l'UNICEF, l'OMS, la Croix-Rouge. Et sur place, sur le terrain, il y avait une coordination qui avait été mise en place pour pouvoir donc superviser toutes les activités de terrain. Donc, il y avait une coordination locale au niveau de l'USI et puis il y avait aussi une coordination au niveau national. Alors, une autre question, en raison de la recrudescence de plusieurs maladies infectieuses à la fois, ne faut-il pas être mettre beaucoup plus de moyens sur la prévention primaire? Oui, effectivement,
il faut beaucoup de moyens sur la prévention primaire. Vous savez que chez nous en Afrique, nous avons cette faiblesse où la plupart des moyens, qui sont parfois maigres, sont vraiment alloués à la médecine curative. Et la médecine préventive n'a pas beaucoup de moyens. Il faut toujours les actions primaires pour pouvoir vraiment se protéger ou se prémunir de telles infections. Malheureusement, la réalité en est une autre. Voilà, c'était les questions qui avaient été posées. Thank you very much, Dr. Kongo, for for heavily answering those questions. As we get to the Q&A session, I would like to revert back to Atek. Atek, are you available? Very much, sir. Okay, before that, there was a comment from Dr. Emmanuel Ochola. On dirait que j'avais d'autres questions. Il y a d'autres questions qui sont en train de... Il y a d'autres questions qui sont en train d'être rendues disponibles dans le chat. Oh, hello? Okay, we'll revert back to Dr. Kongo after getting these questions to Atek. D'accord, ok, très bien. And Dr. Atek, the questions are one, that you note that Ebola is a zoonotic disease, and why don't you have animal health experts in your RRT? Your RRT did not have animal health experts. The next is that how do you put together RRT where there is none? Because your presentation is building on experience from already existing response teams. 3, how did you ensure quality control in data? And then 4, what is the linkage between RRT and contingency plans? And somebody also wanted to know whether there are integrated transport systems. I asked for your comment on integrated transport systems during the Ebola outbreak. And lastly, do you have any standard process to assess the capacity of RRTs that you deploy in the field? And maybe for both of you and Kandako will be, what is your experience with simulation exercises and AAR to prepare the RRTs, the after action review and simulation exercises to prepare RRTs? So Atek, you could answer those questions. Dr. Emmanuel, thank you so much. And thank you for these very active questions. I don't know if I'm seeing my video is on. You are, your video is on. Go ahead. Okay, so much. I had completely answered most of these questions in the Q&A chat, that room. But I will, for purposes of emphasis, I will repeat some of these. One, on the RRT, why don't you have the animal section? I said RRT is scalable and RRT is adjustable, and RRT will be formed as and when, depending on the gaps in the field. So what I presented was the initial RRT team, but this team kept on changing from time to time, depending on what was needed on the ground. And I think the animal experts, expert teams were brought in when we are doing environmental studies, when we are doing looking for the birds. We had wildlife colleagues come in, the animals experts were catching the birds, were catching some other animals, were looking for the reservoirs and stuff like that. So you will bring in experts as and when the needs or the gaps are realized.
Then two, on the when you have no RRT completely in the country, then tomorrow, the director of public health should quickly start on RRT training program. Contact WHO and tell them I need to have an RRT team in my country. They will initiate processes, you get some funding, and train a very good. It's not one, because we are using RRT and it's like singular, but you train a couple of experts within your country and have a database and have this team prepared from time to time to be able to respond when you have a problem. And RRTs are not disease specific. RRTs are experts who can mount a quickest possible response in the shortest possible time. And they should be able to move. So the issue, Emmanuel, on the data quality control, like I said, we had the data scientists on the ground. Please do not forget to have the data manager, the guys who are very good in the data, because decision making is based on data. It's not based on what the village people are saying, what you are hearing. No, you must be able to accumulate data on daily basis, the AP data, and other data, and these people should be able to analyze it, make sense, and show you the direction of either transmission or your response mechanism and where the gaps are. So you must be data driven. You must be driven by these guys, and they must be checking the data and see as they do analysis, you will see really where the issues are, and this must be done daily. So pretty fine. There were a number of platforms, and these would be cross-checked. There would be data cleaning, and I can assure you, they would be doing very pretty data analysis on daily basis. The RRT and contingency plans, fine. The contingency plans are there for you before any contingence or any problem as the RRTs. So the RRTs made to use the contingency plans for their deployment. How do you deploy them? What is in the contingency plan? Maybe you say RRTs must be deployed in the next 48 hours. That's in the plan. And then you have to deploy RRTs based on that plan. So the two really work together, and usually you brush off the contingency plan as quickly as possible and ensure that the RRTs are deployed within a certain framework. The transport system of samples, yes, like we had quite a number of districts, and I can assure you our testing was centralized because you may not be able to test Ebola in every district. So we had mobile labs, which were centralized in the epicenter in Mubende, and then the stationary laboratories in Kampala. So the testing, I mean, the sample transport system was enhanced and was very efficient. You localize it so quickly and ensure that the mechanism of transport is much more faster, and the samples are flown or quickly moved to the testing labs, and you are able to provide results in the same day if you can. That would be a perfect thing. Imagine you have a suspect and you don't know, and he's held up, and you don't need to be throwing people to the ETU without really some sense of knowing the direction. And then the sample, you can take samples and have them tested quickly, and then you take action. So that helped us from overloading people into the ETUs and then creating more problems and more the community. So the I mean, the transport system was very perfect and really was very functional. So lastly, standard process for assessing performance. Yes, it might be the standard, no fine. During that time, pretty fine, everybody is struggling to provide something. Everybody is giving a hand, and you may not go into like, have you performed well? Have you not? Where is this? No. But when you do IAR,
AAR, the after action review, you'll be able to see that, yes, this AAR did not do well. The communities had issues, you did not do this. And you realize that there are gaps, and you'll be able to use that information to either to replan, to correct, to reinforce, or to change somewhere. Some of these people are humans, and they reach and fear, they are not going to communities, and they affect your results. Certainly, yes, but you should be able to have some minimum checks as a leader to see this area is not doing well. I'm not getting reports, there could be a problem. That is one. On daily basis, you can check performance, because they must be reporting on daily basis. And then you see their performance, their direction, you see their plans, and you see whether they are really performing or they are just, like I told you, epidemic tourists around, moving in big vehicles. But again, like I said, you have daily performance, you have weekly performance, but finally you also have the AAR, show you the RRT. Over and thank you. Oh, thank you very much, Atek. I would like to maybe in 5 or so minutes have Dr. Kanku to answer the questions for him on the chat, beginning with his experience with the after action reviews and simulation exercises to keep the RRTs prepared, and other questions. Then we'll ask Dr. Kandako later on to close the webinar. So Dr. Kanku, you are welcome to answer the questions from the chat in 5 minutes or so. Oui. Merci beaucoup, docteur Emmanuel. Alors, il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. Déjà, il y a une question sur les performances. Quelles ont été les performances qui ont été obtenues par les équipes sur le terrain? Les performances étaient dans la diapo. Peut-être que c'est passé très vite. Il y a eu beaucoup de choses, hein, augmentation du taux de détection, parce qu'il y a eu une forte mobilisation de la communauté grâce à la sensibilisation de proximité et à l'amélioration de la prise en charge. Beaucoup de ménages ont été sensibilisés. Il y a eu une maîtrise des données épidémiologiques. Et puis, à cette occasion, nous avons même eu à mettre en place la surveillance à base communautaire ainsi que la surveillance fondée sur les événements. Et toutes ces actions ont amené à l'extinction de l'épidémie, surtout du choléra, parce qu'il faut savoir que la salmonellose et la shigellose sont endémiques. On a parlé d'épidémie parce qu'un certain nombre de seuils, les seuils étaient dépassés. Voilà. Sans ce qui concerne les performances, on a demandé aussi quelles ont été les difficultés rencontrées par les équipes sur le terrain. Il faut dire que les difficultés sont d'ordre logistique, surtout pour l'équipe qui était partie dans la partie septentrionale pour la riposte à Mpox. Il fallait parfois prendre les bateaux, faire 86 km en 6 heures. Vous voyez, c'était très, très pénible parce que là-bas, l'accessibilité est difficile et le seul moyen de communication, c'est l'eau. Donc, il y a des grandes difficultés logistiques. Le carburant coûte très, très, très cher et souvent, ce carburant n'est pas régulier au niveau de la station d'essence. Et ensuite, il y a une question qui a été posée me demandant pourquoi l'OMS ne met pas en place un programme de prévention au niveau communautaire. Mais ce n'est pas à l'OMS de mettre des programmes de prévention au niveau communautaire. Ça, c'est le travail que nous faisons avec le volet CREC, communication sur le risque et engagement communautaire. Ça, c'est le travail que le ministère de la Santé fait régulièrement. En ce qui concerne les CIMEX, il faut dire que nous n'avons pas encore beaucoup, nous n'avons pas eu beaucoup dans notre pays. Et nous avons eu un seul exercice de simulation, donc il faut dire même deux, un exercice de simulation grandeur nature qui avait été organisé à l'OMS à l'époque, je crois que c'est en 2018, ça concernait la maladie à virus Ebola, et puis un autre exercice
des simulations grandeur nature qui a été réalisé par la sécurité civile. Il s'agissait de simuler un crash d'avion. Et là-dedans, nous avons appris beaucoup de choses. La meilleure chose que nous avons dû apprendre est que avec une meilleure coordination des interventions, on peut arriver vraiment à juguler un incident ou une épidémie. La coordination était impeccable. C'était la société, la sécurité civile qui avait organisé. En tout cas, c'était bien coordonné. Les équipes étaient bien réparties avec des définitions de rôle, définitions précises des rôles. Et l'exercice s'est passé très, très bien. Voilà, c'est le seul exercice que nous avons eu à faire et participer. Le reste, c'est des exercices, des simulations sur table. Voilà. Et les leçons apprises, c'est qu'il faut toujours une meilleure préparation et une meilleure coordination pour pouvoir répondre à une urgence de santé publique. Voilà tout ce que je tenais à dire par rapport aux questions qui ont été posées. Merci. En fait, il y avait une autre question qui demandait l'équipe a été déployée après combien de jours? Après combien de jours? Il faut dire que la déclaration de l'épidémie d'Indonésie s'est faite le 17 juillet et le 18 juillet. Et avec le ministre, avec une équipe Serge, nous sommes allés sur le terrain à Indonésie. C'est avec Monkeypox, Mpox, que ça a beaucoup traîné parce qu'il fallait la mobilisation des ressources. Et donc, le déploiement a pris environ 2 semaines pour pouvoir envoyer les équipes sur le terrain. Mais il faut savoir qu'actuellement, nous avons l'initiative 7-1-7, c'est-à-dire qu'on a 7 jours pour pouvoir détecter une urgence de santé publique, la confirmer, et 24 heures pour pouvoir notifier, et 7 jours pour pouvoir répondre. Donc, avec la première épidémie d'idéologie, je crois qu'on était dans les délais. C'est peut-être avec la deuxième épidémie, ou l'épidémie active de Mpox, où nous n'avons pas été dans les délais parce qu'il fallait une mobilisation importante des ressources logistiques. Voilà. Merci, docteur Emmanuel. Thank you very much, Dr. Konku, for your time and very able presentation. We deeply appreciate. As we have kept time and we intend to wind up on time as earlier planned, I would like to reiterate that the evaluation will be done. The forms will be sent to you on your emails, and all the materials presented by ATEC and Dr. Konku will be sent to you on your emails, and you will receive them. And we request you to continue to attend the future series for the WHO Africa organized webinars. I would like to invite Dr. Kandako Yuba, who is the EPR lead, and Congo Brazzaville, Congo, Republic of Congo, to pass a vote of thanks to our presenters and give closing remarks for this webinar. Dr. Kandako, you're welcome. You can introduce yourself afresh and to the audience. Merci. Merci beaucoup, Dr. Emmanuel. Et merci à Monsieur Jacker. Et merci aux différents présentateurs et à tous les participants à ce webinaire. Et je remercie très particulièrement les deux présentateurs. Et ils ont fait un très bon travail et un très bon résumé des activités de réponse aux différentes épidémies dans leurs pays respectifs. Et connaissant très bien Ebola, moi, Kandako, j'ai riposté pendant 5 ans dans la riposte Ebola. Et vu tout ce que Dr.
ATEC a présenté, je pense qu'il y a eu vraiment de l'amélioration dans la riposte d'épidémie d'Ebola. Et c'est quelque chose à féliciter et à encourager et à demander aux autres pays d'emboîter le pas de ces deux pays qui ont présenté leur expérience par rapport à la gestion des urgences de santé publique. Et j'ai l'habitude de dire pendant mes interventions, et si toutefois les structures modernes arrivent à détecter un cas d'une maladie à déclaration obligatoire, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres cas dans la communauté. Et les présentateurs ont fait cas ici. Il s'agit d'impliquer la communauté dans la préparation et dans la réponse. Si toutefois cette communauté n'est pas impliquée, il sera très difficile de circonscrire très vite une épidémie. Et la preuve est là. L'épidémie de l'Ouganda a été très bien circonscrite dans un délai raisonnable. Et l'épidémie de Dolizzi, les triples épidémies et puis monkeypox qui est là à être gérée actuellement, et avec l'effort des équipes d'intervention rapide qui ont été formées, déployées sur le terrain, et je pense qu'il y a eu beaucoup d'exploits dans ce sens-là. Et je pense que si toutefois nous arrivons à décentraliser ces équipes d'intervention rapide dans nos différentes régions ou départements, dans les districts, même dans les aires de santé, il sera très bien de respecter le 7-1-7 dans un proche avenir. Et sinon, si toutes les équipes sont concentrées au niveau capital, les déployer sur terrain souvent, la logistique étant lourde et pour avoir les ressources financières est difficile, on va accuser beaucoup de retard dans le déploiement de ces équipes. Il y a eu une question par rapport au transport des échantillons. Pendant les épidémies, on peut déployer un hélicoptère pour déposer ou acheminer un échantillon pour qu'on puisse savoir de quoi la personne souffre. Et pendant la gestion de l'épidémie du Congo, on avait mis des ambulances à la disposition de l'équipe sur terrain qui transportait les échantillons collectés par les équipes qui étaient sur terrain. Et ils ont vraiment collecté. Moi-même, personnellement, j'étais sur terrain au début, pas jusqu'à la fin, mais au début, jusqu'à ce que la situation est devenue stable au niveau opérationnel avant de venir au niveau national pour la coordination avec le Dr Kankou qui était l'IM du côté national. Il faut l'intégration des équipes. Et si toutefois il y a eu le déploiement de l'IMS et OMS et le déploiement de l'IMS ministère, il faut vraiment l'intégration de ces équipes-là pour éviter l'envoi des informations dans tous les sens. Et Dr Atek a souligné dans sa présentation, les informations doivent être validées avant de les partager. Et une fois que les informations sont parties, on ne peut plus les récupérer. Ça veut dire qu'il faut vraiment une intégration de ces équipes-là pour avoir un mouvement d'ensemble. Et si nous faisons un travail, de temps à autre, on doit s'arrêter et faire une évaluation. Qu'est-ce que nous sommes là à faire? Est-ce que ça produit un résultat positif? Et est-ce que nous devrons aller avec le même pas de danse? Sinon, changeons le pas de danse. Et si ce n'est pas le cas, à la fin de l'épidémie, on doit faire une revue après action pour énumérer les bonnes pratiques, les difficultés et essayer de planifier d'autres réponses dans l'avenir proche. Et si nous ne faisons pas ça, nous allons tourner toujours dans un cercle vicieux. Ça sera la même chose. Les épidémies sont là chaque jour parce que nous sommes là à agresser la nature et la nature va répondre en nous attaquant avec ces épidémies. Et nous devrons nous préparer à répondre à ces épidémies. Encore une fois de plus, je remercie tout et chacun d'avoir prendre son temps à participer à ce webinaire. Et sans beaucoup tarder,
je vais mettre un accent encore sur la surveillance à base communautaire. La surveillance à base communautaire. La surveillance à base communautaire. Et cette surveillance à base communautaire doit être une réalité. Ça ne doit pas être seulement dans la bouche, ça ne doit pas être seulement sur les documents. On doit vraiment implémenter la surveillance à base communautaire à tous les niveaux. Il faut l'implication de la communauté dans la préparation. Il faut l'implication de la communauté dans la réponse. Si nous ripostons contre une épidémie sans la communauté, c'est voué à l'échec. Je vous remercie. Thank you, and basically that is all. I thank everyone, and Dr. Kandakwa summarized everything. I would like to appreciate everybody for attending the webinar. Until the next webinar session, have a good time, have a nice day, and thank you very much. We look forward to sending the materials. Merci. Bye.